Durante 20 años, la reina Isabel libró una guerra silenciosa, despiadada contra Camilla. Su arma era una bóveda, dentro descansaba la colección de joyas más valiosa del mundo. Isabel utilizó cada una de esos países como si fuera una espada apuntando directamente al corazón Camila. Las coronas que muchos pensaban que debían acompañar el título de Camila fueron apartadas de su camino, entregadas una por una Catalina, de forma deliberada, permanente sin mostrar compasión. Cuando Camila comprendió lo que había ocurrido, quiso reaccionar. Los países más importantes no estaban. Las historias ocultas dichas de cada una de ellas resultan realmente conmovedoras. La mujer que nunca debía convertirse en reina. Camila sintió que la tierra podía verse bajo sus pies. Su rostro ardía sus manos temblaban. Una joven aún de vestuario, que lavaba menos de un año trabajando en el palacio, permanecía a pocos pasos observando como si estuviera viendo a una mujer siendo detenida. Apenas habían pasado 6 meses desde el matrimonio, Camilla estaba descubriendo lo que significaba ser nuera de Isabel. Se había preparado para un compromiso oficial junto a Carlos. Ella misma eligió sus joyas de la colección real. Colocó cada pieza, salió hacia el automóvil cinchando por fin parte del lugar que había esperado ocupar durante tantos años. Entonces las puertas del palacio se abrieron de golpe, un coche entró con rapidez. Un funcionario real cruzó el camino apresuradamente sujetando una nota doblada entre las manos. El mensaje lavaba la autoridad de la oficina de la reina. Solo contenía una orden. Las joyas que Camila lavaba puestas no habían sido autorizadas. Las había usado sin permiso, debía quitárselas de inmediato, durante un instante de pericia detenerse. El ambiente se volvió frío. Camila permaneció inmóvil junto al coche mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Los empleados de la entrada bajaron la voz. Los sirvientes fingían no mirar mientras seguían observando. El rostro de Camila se endureció. Una mezcla de incredulidad apareció por un momento, enseguida fue reemplazada por algo mucho peor. Vergüenza. Una vergüenza intensa, dolorosa. Estas joyas pertenecen a la familia. Dijo con la voz cada vez más tensa mientras intentaba mantener el orgullo frente a la humiliación. Ahora yo también soy parte de esta familia. No voy a quitarme nada en la entrada de mi propia casa. Pero el funcionario no cambió de postura. Simplemente volvió a abrir la nota, repitió la orden palabra por palabra. Cada frase caía como una bofetada. La oficina de la reina había sido muy clara. No habría discusión alguna. Él había sido enviado para asegurarse de que la orden se cumpliera antes de que el coche avanzara un solo metro. No después. En ese mismo instante delante de todos. Camila volvió la mirada hacia Carlos, llena de rabia desesperación. ¿Vas a cuidar ahí sin decir nada? Exclamó. Varios empleados se sobresaltaron. Algunos relatos afirman que enseguida nadie de algo diles quien soy partiai. Carlos bajó la vista permaneció en silencio, sin pronunciar siquiera su nombre. Camila siguió ali mientras los segundos parecían interminables. El funcionario no se movió. Finalmente levó la mano al collar. Sus dedos temblaban al intentar abrir el broche. El metal quedó atrapado en su cabello. Durante unos instantes luchó con él mientras los sirvientes fingían no observar. Uno de los pendientes cayó de su mano, golpeó la grava con un sonido seco, desapareció entre las piedras. Ella se quedó inmóvil. Después, delante del personal que algún día debía dirigir, se inclinó para recogerlo. Nadie se acercó a ayudarla. Nadie dijo una palabra. Aquel silencio resultó más duro que cualquier risa. País tras país fue quitando las joyas que apenas unos minutos antes la hacían parecer parte de la realeza, que ahora la hacían
Center como una extraña siendo corregida. Luego Carlos subió al coche. Se marchó al compromiso oficial sin ella, y la dejó ali de pie. Camila observó como el vehículo desaparecía, y después regresó sola al palacio, cargando con una humiliación que todos los sirvientes habían presenciado. Según algunos testimonios atribuidos personas cercanas al palacio, esa noche Camila permaneció sola en su habitación. Sacó una joya de papel y comenzó a escribir una carta para Carlos. Escribió que lamentaba haber regresado a su vida. Escribió que habría preferido seguir siendo un secreto antes que convertirse en una esposa solo de nombre, exhibida en público y despojada de su dignidad mientras él permanecía en silencio mirando al suelo. Llenó ambas caras de la joya. Después, de acuerdo con un antiguo empleado de aquella residencia, caminó hasta la chimenea y quemó cada palabra antes del amanecer. Nadie sabe por qué decidió no entregar aquella carta. Aquel episodio en la entrada del palacio fue interpretado por muchos como una forma de marcar límites y hacer que Camila sintiera todo el peso de aquella decisión. El mensaje fue contundente. Esas joyas eran de la reina para entregarlas o retirarlas cuando quisiera. Camila podía estar junto a la familia e incluso amar al futuro rey, pero nunca tocaría los tesoros de la corona sin el permiso de Isabel. Para entender lo profundo que fue aquella herida, primero hay que comprender lo que realmente significaba esa bóveda de joyas dentro de la familia real. Cada país llevaba consigo el recuerdo de la mujer que la había usado antes. Tener acceso era un signo de aceptación. Quedar excluida era un juicio público que no necesitaba palabras. Isabel permitió que Camila usara algunas de las piezas más llamativas de la colección, incluidas enormes tiaras procedentes del legado Greville, creadas para destacar en los grandes salones. Desde fuera parecía que Camila había sido recibida con honores, pero aquellas joyas no tenían el peso histórico de otros países vinculados a las antiguas princesas de Gales. Eran adornos en ese significado especial. Mientras tanto, según diversos relatos, el personal del palacio había recibido discretas instrucciones verbales. No existe ningún documento oficial en el decreto escrito, solo una orden transmitida por la encargada principal del vestuario de la reina para que ciertas joyas nunca llegaran a manos de Camila. No había nada que pudiera señalar como una prueba clara. Todo parecía funcionar de una manera que no dejaba rastro. Uno de los ejemplos más conocidos era el collar de boda de la reina Alejandra. El futuro rey Eduardo lo regaló a su esposa en 1863, y con el tiempo se convirtió en una de las joyas más representativas del título de princesa de Gales. La reina madre lo libró durante 5 décadas y, tras su fallecimiento en 2002, pasó a manos de Isabel. 3 años después, Camila obtuvo legalmente el título de princesa de Gales y muchos consideran que esa joya estaba ligada a esa posición. Sin embargo, Isabel decidió conservarla y permaneció guardada durante muchos años. Algunos relatos sostienen que Camila pidió una audiencia privada con la reina para preguntar por qué un título que llevaba desde hacía años seguidos en el campeonato de aquellos países históricos. Se dice que la reunión duró menos de 4 minutos. Según esas versiones, Isabel le respondió que Carlos podía considerar un título, pero que la aceptación era algo muy distinto y solo dependía de ella. También habría dicho que Camila o no había ganado ese reconocimiento y que no veía motivos para cambiar de opinión. Después de aquello, Camila nunca volvió a solicitar otra audiencia durante el reinado de Isabel. El collar nunca apareció en un banquete de estado en un retrato oficial. Permaneció guardado como si hubiera desaparecido. Luego, en octubre de 2018, Catalina asistió al banquete de estado celebrado en el Palacio de Buckingham en honor a los reyes de los Países Bajos llevando precisamente ese collar alrededor del cuello.
Catalina occupaba un lugar inferior en el protocolo respecto a Camila, pero ali aparicio en la prensa internacional, y la realeza extranjera luciendo una de las joyas más representativas del título, que Camila había ostentado durante años. Para muchos observadores aquello fue mucho más que una simple elección de estilo, y fue interpretado como un mensaje cuidadosamente calculado dentro de una historia que parecía llevar tiempo desarrollándose. Y aquello, según esas versiones, era solo el comienzo. El fantasma de Diana seguía presente en la bóveda. Si el caso de Alejandra había sacudido los cimientos de Camila, lo que vino después resultó todavía más impactante. La tiara Cambridge Lovers nunca fue solo una corona. Para millones de personas, siempre estuvo unida a la imagen de Diana. Quienes vivieron las décadas de los 80, y no ven la recuerdan perfectamente porque apareció en innumerables fotografías que dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, aquellas imágenes nunca mostraban el sacrificio que suponía llevarla. Según una persona cercana a Diana en aquella época, la estructura de la tiara legaba prisionar tanto su cabeza que, al final de las largas ceremonias, lo provocaba heridas, mientras ella seguía sonriendo en las cámaras, sin que nadie imaginara el dolor que ocultaba. También es cuenta que Isabel opinaba que una princesa de Gales debía soportar el peso de su corona sin mostrar debilidad. Diana solía bromir en privado diciendo que aquella tiara era lo único de la familia que la lastimaba con sinceridad, aunque al menos ese dolor tenía un motivo. En 2005, cuando Camila se casó con Carlos y obtuvo el título de princesa de Gales, muchos pensaron que la tiara terminaría formando parte de sus joyas habituales por tradición. Sin embargo, Isabel decidió mantenerla guardada. Durante una década, varios asesores la habrían sugerido retirarla definitivamente, convencidos de que ninguna mujer podría llevar esa pieza sin ser comparada constantemente con Diana. Isabel, según algunos testimonios, respondió que no pensaba retirarla, sino esperar la mujer adecuada. Alguien se atrevió a preguntarle si esa mujer era Camila, y ese dice que la reina respondió con una risa antes de afirmar que ni siquiera su sombra la merecía. Durante 10 años nadie supo a quién se refería. La tiara permaneció oculta y la incógnita siguió creciendo. Finalmente, en diciembre de 2015, luego la respuesta para muchos observadores. Catalina apareció en una recepción diplomática llevando la lovers, not y durante unos instantes toda la sala pareció quedarse en silencio. Muchos comentaron que la joya lucía espectacular en ella, y lo que había ocurrido con Diana años atrás. Las redes sociales y los medios no tardaron en llenarse de comentarios y comparaciones. Todos seguían comentando lo mucho que Catalina les recordaba a Diana. Aquella noche, según algunos relatos de personas cercanas al palacio, Camila hizo un comentario lleno de dureza. Dijo que las joyas podían cambiar de dueña, pero también podían recuperarse, y que algún día la familia comprendería la diferencia. Una fuente aseguró que, mientras pronunciaba esas palabras, su rostro mostraba una expresión que nunca antes habían visto en ella, una mezcla entre rabia y un deseo imposible de ocultar. Por un instante, algunos aseguraron que parecía un personaje dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Y la tiara lovers no fue la única pieza que Isabel mantuvo lejos de Camila. También quedaron fuera de su alcance las perlas de Berrien. Habían sido un regalo del gobierno de Berrien a la reina Isabel como símbolo de amistad entre ambas naciones. Era un collar extraordinario, formado por perlas naturales perfectamente iguales, una clase de joya que muchos expertos consideran casi imposible de encontrar fuera de los museos. Isabel abrió el estuche una vez, contempló las perlas y nunca llegó a usarlas públicamente. En cambio, terminó entregándolas a la nueva esposa de su hijo. Diana apenas tenía 15 años cuando las recibió y comenzó a hacerlas en numerosos banquetes oficiales hasta que
gran parte del público terminó asociándolas únicamente con ella. Después estaba el Brasilita Edimburgo, un país hacia historia escondida un significado, un más motivo. En 1947, Felipe tenía muy poco. Era un oficial naval sin una gran fortuna, y comprometido con una princesa que muchos dentro del palacio pensaban que estaba fuera de su alcance. No podía comprar un regalo que estuviera a la altura de ella, así que decidió hacer algo diferente. Tomó una tiara que había pertenecido a su madre y retiró personalmente esos diamantes. Piedra por piedra transformó aquellas gemas en un bracelet, porque era lo único verdaderamente suyo que podía ofrecerlo. Isabel lo libró el día de su boda, y lo conservó durante toda su vida separado del resto de las joyas oficiales, porque representaba una historia de amor más que un símbolo de la monarquía. Era el recuerdo de un joven que había sacrificado parte de la historia de su propia familia para crear algo especial con sus propias manos. Ambos países permanecieron guardadas durante muchos años. Camilla estuvo cerca de ellos durante ese tiempo, pero Isabel no consideró que debían pesar a sus manos. Más adelante, cuando llegó el momento que la reina creyó adecuado, esas joyas terminaron siendo entregadas a Catalina. Algunos informes afirman que fueron cuidadosamente preparadas y enviadas para ella. Quienes estuvieron presentes cuentan que la reina parecía especialmente satisfecha aquel día y que se mostraba sinceramente feliz por Catalina. Después legó la país que hizo que todos dejaran de hablar del resto. El collar del Nizam de Hyderabad, valuado en una cifra cercana a los $85 millones, y considerado una de las joyas más valiosas de toda la colección real. Isabel lo había lavado en retratos de los años 50 y proyectaba una imagen de enorme autoridad. Para muchos, aquel collar simbolizaba el máximo poder de la corona convertido en diamantes y piedras preciosas. En febrero de 2014 apareció alrededor del cuello de Catalina durante una gala celebrada en Londres. Camilla, que en ese momento era duquesa de Cornualles y estaba destinada a convertirse en reina consort, nunca había tenido la oportunidad de usarlo, en hay una sola vez durante todos esos años. Según algunos relatos, cuando aquellas fotografías aparecieron, algo cambió dentro de Camilla. Se volvió hacia Carlos, y lo dijo con total claridad que su madre jamás había aceptarla, que ningún esfuerzo en hay ningún gesto cambiarían una decisión tomada mucho tiempo atrás. Tu madre lleva años haciendo esto, Carlos. Habría dicho, ¿cuánto tiempo más vas a fingir que no lo veías? Así que para mí solo quedan las joyas menos importantes, ¿verdad? Se supone que algún día ser reina, y parece que todos lo han olvidado. Aquella noche Carlos no respondió, aunque intentó intervenir en otras ocasiones. La presión por parte de Camila siguió aumentando. Algunos días apenas le dirige la palabra y otros se negaba a asistir a compromisos oficiales esa debía lavar determinadas joyas. Carlos insistió cada vez con más firmeza en su madre para tratar el asunto. Habló con ella en varias oportunidades hasta que, según diversas versiones, Isabel decidió poner fin a la conversación. Se dice que le respondió que había dedicado toda su vida a hacer lo que creía necesario para la familia sin esperar nada a cambio, y que no pensaba permitir que otra persona decidiera que le correspondía recibir. Después de aquello, Carlos nunca volvió a sacar el tema. Desde entonces, Isabel mantuvo aún más firme su decisión sobre aquellos países. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Lejos de apagar el conflicto, el rechazo de la reina pareció aumentar el descontento de Camila. Cuando la salud de Isabel comenzó a deteriorarse, algunos informes señalaron que Camila pensaba en las joyas que deseaba utilizar en el futuro. Cuando la reina falleció, la bóveda, la colección y todas las puertas que permanecen cerradas quedaron bajo una nueva realidad.
La única incógnita era cuánto tiempo tardaría Camila en actuar cuando comprendiera que las barreras que antes existían habían desaparecido por completo. En el instante en que la jaula se abrió, en el momento en que Isabel felició, Camila se convirtió en reina consort. Por primera vez en toda su vida adulta dentro de la familia real, y no existe una autoridad superior que pudiera decir o que no. Why? Segunda versus versions, no tardó mucho en actuar. En noviembre de 2025, Camila apareció en una recepción diplomática celebrada en el castillo de Windsor, luciendo una de las joyas con mayor carga simbólica de toda la colección real. La tiara Greville Emerald Kokeshnik. Para la mayoría de las personas era simplemente una extraordinaria paisa de la realeza, pero su historia es mucho más profunda de lo que sugieren esas esmeraldas. Porque esta joya nació del dolor, y nunca perteneció originalmente a la familia real. Fue propiedad de Margaret Greville, una mujer marcada por una tragedia personal. Margaret tuvo un solo hijo, y aquel niño falleció siendo muy pequeño. Nunca volvió a ser madre. Sin descendientes que heredaron su apellido, esas joyas dejaron de ser simples objetos de lujo para convertirse en el reflejo de una vida llena de ausencia. Durante décadas reunió una de las colecciones privadas más impresionantes de Gran Bretaña. Cuando su vida llegaba a su fin en 1942, comprendió que no habría una nueva generación para recibir aquellos países que había reunido con tanto cuidado. Entonces tomó una decisión extraordinaria. Yo casi toda su colección a la reina madre, convencida de que quedaría en buenas manos. Entre aquellas joyas así encontraba la famosa tiara de esmeraldas. La piedra central que hoy puede verse no es la original. En 1919, el prestigioso Joyo Beltrán creó la paisa con una esmeralda diferente, pero la reina madre consideró que no tenía suficiente presencia. Por el ordeno retirar la piedra inicial y colocar otra de mayor tamaño, procedente de otra joya distinta. Así, la tiara fue transformada para destacar aún más y, con el paso del tiempo, dejó de ser un simple adorno para convertirse en un símbolo visible de autoridad y prestigio. Durante muchos años, Isabel mantuvo ese país lejos de Camila. Según numerosas interpretaciones, la reina entendía que las joyas nunca eran solo joyas, sino mensajes silenciosos cargados de significado. Y pocos mensajes habrían sido tan delicados como colocar una enorme corona de esmeraldas sobre la cabeza de una mujer a la que gran parte del público todavía relacionaba con el sufrimiento vivido por Diana. La opinión pública británica seguía dividida, y el palacio era plenamente consciente de ello. En octubre de 2018 ocurrió algo significativo. La princesa Eugenia contrajo matrimonio en Windsor y, para esa ocasión, Isabel le prestó la tiara Greville Emerald Kokeshnik. Las imágenes recorrieron el mundo y fueron recibidas con entusiasmo. Sin embargo, muchos observadores consideraron que aquella leche también tenía un significado más profundo. Eugenia era una figura muy apreciada, y poco controvertida, por lo que la presentación pública de la tiara no generó ninguna polémica. Durante años la joya permaneció lejos de Camila, razón por la que su decisión de llevarla en 2025 fue vista por algunos como un gesto cargado de simbolismo. Aquella noche apareció con la tiara que durante tanto tiempo había permanecido fuera de su alcance y la mostró en todas las cámaras presentes. Catalina, princesa de Gales, también asiste al acto y, según algunos relatos, apenas reaccionó. En ahí siquiera levantó la mirada. Algunos interpretaron aquella actitud como un deseo. Camila había legado luciendo uno de los países que más había deseado durante años, y quizá esperaba captar toda la atención de la sala. Una mirada o un gesto de sorpresa habrían sido suficientes. Sin embargo, Catalina mantuvo la vista en otro lugar. ¿Cómo es ahí nada extraordinario estuviera ocurriendo? Más tarde esa misma noche, según versiones difundidas por personas cercanas al entorno real,
Catalina comento e unassistent que esse había sentido, decepcionada por Camila, y que esa sensation, incluso la había sorprendido. También habría añadido que esperaba que la difuna reina pudiera perdonarla, aun consideraba inapropiada aquella decisión. Pero ese no fue el momento más sorprendente del nuevo reinado. Poco después, Carlos realizó un gesto que llamó la atención incluso de los observadores más experimentados de la monarquía. En mayo de 2023 fue presentado el primer retrato oficial de la nueva etapa del reinado. Aquella imagen tenía un enorme valor simbólico porque los primeros retratos suelen definir el inicio de una época y quedar para la historia. En el centro aparecen el rey Carlos III y la reina Camila ocupando el lugar que les correspondía. Sin embargo, había otra figura destacada en la composición, Catalina, y alrededor de su cuello brillaba una joya con un enorme peso histórico, el collar festín de Jorge VI. Durante décadas, ese país había estado estrictamente ligada a la imagen de la reina Isabel II. La había lucido en numerosos acontecimientos históricos, y el mundo entero terminó asociando aquel collar con su figura y con una época completa de la monarquía británica. Luciéndolo no era simplemente un collar, representaba deber, autoridad y historia. Tras el fallecimiento de Isabel, Carlos heredó ese país y muchos pensaban que, al convertirse Camila en reina consort, el collar pasaría naturalmente ella. Sin embargo, Carlos tomó otra decisión. Colocó esa joya sobre Catalina para el retrato más importante del inicio de su reinado. Camila esperaba ser consultada, pero eso nunca ocurrió. Carlos tomó la decisión por su cuenta. Basta detenerse un momento para pensar en ello. El hombre por el que él esperó durante tantos años y con quien construyó su vida, eligió vestir a otra mujer con la joya más emblemática de su difunta madre para representar el comienzo de una nueva era. Segunda versus versions. Camila observó aquel retrato durante largo tiempo, sin pronunciar una sola palabra. Quizá no quedaba nada por decir. El hombre que más había luchado por su lugar acababa demostró que era realmente ese lugar. Sin embargo, para muchos observadores aquello no fue nada comparado con lo que sucedió después. Porque unos meses más tarde ocurrió algo dentro del Palacio de Buckingham, que dio aún más comentarios entre quienes seguían de cerca a la familia real. La corona que pasó de largo frente a una reina. En diciembre de 2025 las puertas se abrieron y Catalina entró en un banquete de estado celebrado en Buckingham luciendo la Oriental Circlet. Muchas miradas se dirigieron inmediatamente hacia ella. Las conversaciones parecieron detenerse y las cámaras cambiaron de objetivo en cuestión de segundos. Nadie necesitó explicaciones sobre lo que estaba viendo. Todos simplemente contemplaban la escena. La importancia de aquel momento residía en el simbolismo de la joya. La Oriental Circle incorpora los rubíes que pertenecen a la reina Victoria y tradicionalmente se ha relacionado con reinas y reinas consortes. Para muchos representa uno de los países más destacados de toda la colección real. Aquel día, Catalina, entonces princesa de Gales, la lavaba sobre su cabeza mientras Camila, la reina consort, permanecía en el mismo edificio sin esa joya. Antes de que el banquete tuviera lugar, según algunos relatos, hubo discusiones internas sobre aquella elección. Se dice que un alto responsable del protocolo expresó directamente SUS reservas a Carlos, argumentando que una decisión así nunca se había tomado antes, y que entregar un país tan representativo a alguien que no era reina consort podía interpretarse como un gesto cargado de significado. Carlos, según esas versiones, decidió seguir adelante igualmente. Para algunos observadores, aquella decisión parecía ser un preciso que muchos creen iniciado años atrás.
Durante largo tiempo. Isabel había mantenido determinadas joyas religiosas de Camila mientras otros países históricos terminaban apareciendo junto a Catalina. La tiara lover's knot, el collar del Nizam, las perlas de Berrien, el bracelet de Edimburgo, el collar de Alejandro fueron mencionados repetidamente dentro de esas interpretaciones como ejemplos de un mismo patrón. Pero algunos consideran que la decisión más personal llegó con las aguamarinas de Brasil. En 1953, Brasil regaló a la joven reina un conjunto formado por un collar, unos pendientes elaborados con enormes aguamarinas perfectamente combinadas. Isabel apreciaba tanto esas piedras que más adelante encargó a Guerra la creación de una tiara diseñada especialmente para acompañarlas. Durante 7 décadas nunca prestó ese conjunto a ningún miembro de la familia, en a su hermana, en a su hija, en a ninguna de sus nueras. Tras su fallecimiento, las aguamarinas desaparecieron de la vida pública no volvieron a verse. En los últimos años de su vida, mientras organizaba el futuro de su colección personal, algunas versiones sostienen que Isabel dio instrucciones específicas a su asistente vestidor personal Angela Kelly sobre el destino de esas joyas. Según relatos difundidos entre antiguos miembros de la Casa Real, referencias relacionadas con los recuerdos publicados por Kelly, la reina habría explicado que las aguamarinas no deben tratarse como el resto de los países de la colección, porque estaban unidas a una etapa muy concreta de su vida, recuerdos que no deseaba compartir con nadie más. Si esas palabras fueron realmente pronunciadas, su significado resulta profundo. No sería simplemente una conversación sobre patrimonio o herencias, sino una forma de proteger el símbolo más personal de sus 70 años de reinado incluso después de su muerte. Desde esa perspectiva, Isabel no solo habría mantenido aquellas piedras religiosas de Camila mientras vivía, sino que también habría querido preservar esa distancia para el futuro. Durante 20 años, las joyas parecieron contar una misma historia sin necesidad de palabras. Camila obtuvo el título, mientras Catalina recibió muchos de los países que para algunos daban verdadero significado a ese papel. La lover's knot, el collar del Nizam, el collar festín, los rubíes de Victoria terminaron asociados a su imagen mientras Camila ocupaba otro lugar dentro de la institución. Isabel nunca levantó públicamente la voz contra Camila. Nunca concedió entrevistas para hablar de ella en hizo declaraciones abiertas durante esas 2 décadas. Para muchos, fueron las propias joyas las que transmitieron el mensaje año tras año, hasta que la interpretación quedó instalada en la opinión pública sin necesidad de una sola palabra pronunciada en voz alta.